For our revision of the 6 fundamental truths, first over, second over, third over, fourth over, 2 left, fifth and sixth. So our revision and expression of the disciples' experience. So now the worthy disciple narrates how the Guru had explained and how he has understood the last 2 fundamental truths of the soul, being there is liberation and there is a path of liberation, the disciple says. मोक्ष कहो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझाव्यो संक्षेप मां सकल मार्ग निर्ग्रंथ. So moksha kayo, liberation was said by you. You had explained liberation as Nija Shuddhata. Do you recall that Udghosh which I had taken some time back? Moksha is not a place, moksha is a state, it is Nij Shuddhata. Some example also I had given. Balloon, and badu. So moksha kayo, liberation was said. Nija Shuddhata, purity of the soul. Te pame, te panth, by which you achieve this state is the path. હવે શું લાંબુ કરવાનું? Moksha is the purest state of the soul, and the way you achieve that is the path. Over, fifth over, sixth over. How much time we took, you remember? In Moksha Upaya, it was some 2 shibis, 2 yagnas, and ketlu badu. And now he's saying moksha is just inner, the purest state of the soul is moksha. And the way you achieve is the path of moksha, of liberation. Simple. And then, samjhavyo, explained. Sankshepma, concise, brief. Sakal marg, complete path of nirgranth, of the disentangled. Granth, entangled. Nirgranth, the path is of Nirgranth, which was explained by the enlightened master, briefly but completely. So, liberation is the pure state of oneself. The way it is attained is the path. The entire path of the disentangled Lord has been explained in brief. Bracket માં તમે લખ્યો by my Sadguru. It's not in the verse, so I can't write. The path shown is by the omniscient lords, by the Vitrag Bhagwan, dispassionate lords, or the Nirgranth Bhagwan, or the disentangled Lord. He has expounded the path, but is shown by my Sadguru. How? Completely and concisely. Concisely, but completely. CC. Completely. Lagti ja, tu underline karti ja. Completely, and this is an art, by the way. Premapits will say a little bit thing in 2 hours. So they don't fit in this art. Because they briefly no to વાત જ નથી. So elaborately, and still they say કે બહુ કહેવાનું રહી ગયું. આવું આપણા ગુરુને repentance નથી. And you are, it will say it very briefly, but not completely. This is an art. Only a Sadguru has. Complete and concise. Sakal Marg, Sankshepma. Sankshepma, brief. Sakal Marg, full, entire, complete. So basically, this verse sums up the whole lesson learnt by the Sadguru. Finally, to moksha માટે જ છે ને આ બધું આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે. Sums up this one line, sums up the whole lesson learnt
from Yagna 1 to now. If you listen to this 25 minutes more I have, so 25 minutes, you have learnt everything. બોલો હવે આવું યુવા તો સાંભળે જેના હજી 2 યજ્ઞ સાંભળવાના બાકી હોય. હાઉ રોંગલી દે વિલ ટેક મી કે હવે જો આટલું જ સાંભળવાથી ધ હોલ લેસન ઇઝ લર્ન્ટ, તો કોણ મહેનત કરે આટલું બધું લાંબુ સાંભળવાનું? લાંબુ હવે ક્યાં લાગે છે? યુ ડોન્ટ વોન્ટ ઇટ ટુ એન્ડ. દેટ્સ ધ બ્યુટી, રાઈટ? Shorn of desires, expectations, passions is liberation. Devoid, trimmed, shaven, desires, passions, expectations, આ બધું ચાલ્યું જાય તે મોક્ષ. And that which leads to this state is the path. So I have kept the heading as the goal and the path. In one line. 2 લાઈન નહીં, બીજી લાઈનમાં તો આર્ટ ઓફ એક્સપ્લેનિંગ બતાવી છે. એક જ લાઈનમાં the goal and the path. The goal is નિશુદ્ધતા and the efforts put to attain this state is the path. The means, the way to achieve this purest state is the path. See, the path is of relentless toil. સખત મહેનત કરવી પડશે and repeated practice. સેમનું સેમ વારંવાર કરવું પડશે. This is the path. નવું નહીં, સેમનું સેમ. If you enjoy. In fact, Nemiji was telling me yesterday, okay, after you finish Atma-Siddhi, let's listen to the whole Atma-Siddhi. Don't put any efforts in explaining anything more. We want to listen to the same thing because we know we are going to enjoy more. How is that possible? When you exactly know which word I'm going to speak and still you enjoy, this is the mastery of my master. સેમનું સેમ આવે ને તો બી એમ થાય કે અરે લાસ્ટ ટાઈમ કાંઈ સમજાયું નહોતું, આજે જે સમજાયું હવે મારે કંઈ સમજવું જ નથી. બીજું કહીએ કેટલું અને આપણે બોલીએ બીજું સાંભળીએ કેટલું. બધું તો સકલ માર્ગ તો સમજાઈ ગયો છે કે અંદરની શુદ્ધિ ન હોય, યોર પ્રોજેક્ટ્સ આર યુઝલેસ, યોર સેવાસ આર યુઝલેસ, all your pursuits are useless if you can't maintain the inner purity. Simple. તમે માર્ગમાં જ નથી. સિમ્પલ. શું મતલબ 8, 10, 12, 14, 24 કલાક મહેનત કરવાનું? શું મતલબ? You are nowhere in the marg of Nirgranth because you are full of attachment, aversions and ignorance. Full knots. There are 2 types of knots, external knots and internal knots. Right? લગ્નની કંકોત્રીમાં શું લખે? Invitation cardમાં they are going to be tied with the which knot? Nuptial knot કહો કે મેરિટલ નોટ કે લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાવાનો પેલો ડોબો ને પેલી ડોબી. મને દર વખતે થાય કંકોત્રીમાં નામ શું કામ લખતા હશે? ડોબો ને ડોબી જ લખે તો શું ખોટું છે? કારણ કે where there is not, there is bondage, બંધન. પછી તમે એને પવિત્ર બંધનનું નામ આપીને ચલાવે રાખો સંસાર, બટ બંધન એ બંધન. પવિત્ર બંધનમાં અમારો દીકરો અને આની દીકરી ડેશ 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 ડોટર ઓફ ડેશ 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 આ તારીખે આ જગ્યા પર લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાય. ધીઝ આર એક્સટર્નલ નોટ. અને તમે જુઓ લગ્ન વિધિમાં બી પછી છેડા બંધાય બિફોર ધ હસ્તમેલા. આઈ ડોન્ટ નો ધ વિધિ એક્ઝેક્ટ. જય મસ્ટ બી નોઈંગ. જયભાઈ, હા, તમે આ બધું કરો. મને પ્રતિષ્ઠાની વિધિ આવડે છે, બીજું બધું મારે વાંચીને કરવું પડે. મને 50 વખત કરું તો બી યાદ નથી રહેતું. આપણે મુક્તિની જ આવડે છે પણ યુ પરફોર્મ મેની. સો પહેલાં ગાંઠ બાંધે કે એવું કંઈક છે? કોણ છે સેવામાં? કોણ છે? હા, અર્શની વેજ અર્શની. તો પહેલાં ગાંઠ બાંધે ને પછી હસ્તમિલાપ થાય કે હસ્તમિલાપ થાય પછી ગાંઠ બાંધે? ભૂલી ગઈ આ છોકરી, ભૂલી ગઈ. બોલો, લોકોના સંસાર એના ઉપર રહેલા છે.
વળે હા, પણ ગાંઠ બાંધે, આનો છેડો હોય ને આ, અને પછી છેડા છેડી છોડવા માટે કશે ને કશે કંઈક ગામમાં જવાનું હોય, કોઈ કુલદેવતા પાસે જવાનું, ત્યાં સુધી બાંધીને જ રાખે. કોઈ કાકો કરે નહીં એવું. હા, ત્યાં ને ત્યાં પાછી બાંધે અને પાછી છોડે. પણ ધીઝ આર એક્સટર્નલ નોટ્સ, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો બોન્ડેજ. બંધન. બેસી જા બેન. હા, જાન ફેબ આવશે એટલે એ રિવાઇઝ કરશે પાછું. પાછી માર્ચ પછી ભૂલી જાય બધું. કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ વિના આ કાર્ય થાય છે એની આ તમને ઝલક આપી કે વ્યવહાર છે અને આ બધા બી પવિત્ર માર્ગે આગળ વધે એટલે વોટ એવર. તો પણ આ એક્સટર્નલ નોટ્સ, બીજી એક ઇન્ટરનલ નોટ્સ, એન્ડ વી આર લર્ન્ટ ઇન વર્સ 100. રાગ દ્વેષ અજ્ઞાને મુખ્ય કર્મની. તો એક એક્સટર્નલ નોટ્સ વિચ કોઝિસ બોન્ડેજ, એવી રીતે જ ઇન્ટરનલ નોટ્સ, so that also causes bondage. But the marg of Nirgranth, who is disentangled, and because of no entanglements, he attains omniscience, dispassion, vitragata, omniscience, કેવલ જ્ઞાન. સર્વજ્ઞનો માર્ગ ન લખ્યું, વિતરાગનો માર્ગ ન લખ્યું, નિર્ગ્રંથ શબ્દ વાપરો. બ્યુટી છે. 505નો પત્ર જોઈએ તો વિતરાગનો કહેલો, એ આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. કોનો માર્ગ છે ભાઈ? નેમીનો, મૌલિકનો કે શિવનો? વિતરાગનો, કેવલીનો કે નિર્ગ્રંથનો? તો કે નહીં, અહીંયા આ જ બરાબર છે, નિર્ગ્રંથનો માર્ગ. અને ભગવાનના વચનોમાં અમે પહેલાં બહુ ધૂન કરતા, ગાતો કાયાની વિસારી માયા. કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે સમાયા એવા નિર્ગ્રંથનો પંથ ભવ અંતનો ઉપાય છે. ફરીથી. કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે સમાયા એવા નિર્ગ્રંથનો પંથ ભવ અંતનો ઉપાય છે. કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે સમાયા એવા નિર્ગ્રંથનો પંથ ભવ અંતનો ઉપાય છે. ટીનાબેનને પૂછી જો, બે ત્રણ કલાક ખાલી આની ધૂન કરી અને એમાં નિર્ગ્રંથનો પંથ ભવ અંતનો આવે તો કૂદકા મારવું. આ ભગવાનના જ વચન છે. 902મો પત્ર, આંક વચનામૃતમાં આંક 902. જડ અને ચૈતન્ય બંને દ્રવ્યનો સ્વભાવ બેન, એ પદ ફર્સ્ટ સ્ટેન્ઝાની લાસ્ટ 2 લાઇન્સ. નિર્ગ્રંથનો પંથ કીધો. કોક જગ્યાએ સર્વજ્ઞનો ધર્મ, તો ક્યારેક સર્વજ્ઞનો ધર્મ કે, ક્યારે વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ કે, ક્યારે નિર્ગ્રંથનો. જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે એ વાત. તો સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ, as expounded, as stipulated by the Nirgranth Lords, my master concisely and completely has shown me the Nirgranth Panth, which is Bhavantano Upaya. So beautiful. મારે આખું સમજાવવું પડશે, મોક્ષ કયો નહીં સર, 5 મિનિટમાં. હા, સો this path of the Nirgranth, the path of the Vitrag, the path of Sarvagna Bhagavan demands dedication, devotion, determination, 3 Ds. This path demands deepest dedication, DD. Deepest dedication, highest devotion. God's love, as આપણે ગાઈએ છે ને એવી રીતે આપની ભક્તિ કેવી હોય તો કે deep dedication and highest devotion. Yeah. Selfless determination. Single-minded concentration. આમ સવારનો નિત્યક્રમ પતી ગયો ને પછી આ જેમ જીવવું હોય એ રીતે પ્રાપ્ત નહીં થાય. સિંગલ માઇન્ડેડ, એ જ ઓન યોર સરફેસ. ક્યારે છૂટું, ક્યારે છૂટું, ક્યારે છૂટું, ક્યારે છૂટું. સો ધ ડિસાઇપલ સેઝ, ઓ ગુરુદેવ. છેલ્લી વાર કહે છે, પછી તો હવે કાલથી તો ઓહો સીધી વંદનાઓ સ્ટાર્ટ થવાની.
Oh Gurudev, it is now that I understood what is moksha and what is moksha marg. Because I experienced a pure state. So now I know what is the purest state. Atma Gnan Vakte Samjai, what is Keval Nan. So because I experienced the pure state, I had not experienced. It was always with impurities. But in these moments of that transcendental experience, I experienced the purity. So now it is now that I understand what is moksha and what is the path of moksha, or what is liberation and what is the path of liberation. It's now that I understand. So moksha kayo nija shuddhata. I need 5 minutes. Moksha kayo nija. See, purity is the inherent nature. Number one, purity is the inherent nature of this. Number two, I have forgotten it. So number three, I am harboring impure feelings of likes and dislikes. So number four, I am acquiring impure karmas, ashubh karma. So number five, that leads me to impure states of existence like hell, etc. But dudes, inherent nature of the soul is pure, I have forgotten it. 2, 3, so because I have forgotten it, I am harboring impure feelings. 4, so impure karmas. So 5, impure states of existence called gati. This has been since time immemorial. I think every discourse આ word તો આવે છે, but more I think soul comes. More than this. So the Shastra is called Atma Siddhi. Every discourse, any discourse of Atma Siddhi without soul, try to explain. You will not be able to. So now the converse. If the soul becomes the observer and aware of the pure nature, then not harbor impure feelings or harbor pure feelings. So no impure karmas, so no impure existence. Or positively levo, so it will harbor only pure feelings. So no karma, so karma-less state. I'm not saying place. The karma-less state is liberation. देहादिक संयोगनो आत्यांतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत. जो सिद्ध ऊपर क्या गया हाथ, किम सिद्ध मोक्ष शाश्वत पर निज अनंत सुख भोग. 91 verse 91. Clear? So disassociation from impure feelings, thus disassociation with karmas, disassociation with body. What happens? What happens? The state of moksha, the state of liberation is attained. Thus, moksha is the purest state of the soul, which is indestructible, અપ્રતિપાતી, પડે નહીં એમાંથી. આજે મોક્ષ છે ને કાલે પાછા અવતાર લેવા માંડે એવું નહીં થાય. Moksha is the purest state and indestructible. That state will never change now. That state, moksha. But it is not the name of a place. It's the name of the state of the soul. Purest and indestructible. But the common belief regarding moksha, especially among the Jains, the common belief regarding moksha, and especially amongst the Jains, is it is a place at the topmost of the universe. In the scriptural language, Chaudarajlokna Ante, according to the Jain cosmology. And they say this is in the Jain scriptures. But here the state of liberation is explained from the spiritual viewpoint, not geography.
This is not a class of geography. This is a class of spirituality. So moksha is also explained from the spiritual perspective, saying, clarifying, it is the name given to the attainment of the purest state and not a place. If you say that place is moksha, the problem will be whoever is in that place, I've explained this before, whoever is in that place should be enjoying the inner bliss. But what do we observe? Along with the Siddhas, there are souls in the lowest form, Nigod. Over there, Shitshila, Prithvika ne બધું તો છે પણ Nigod, the soul in its lowest form, experiencing impurity and sorrow, Ashuddhi and Dukh. So if that place was moksha, then all the souls residing there, the Prithvikaya, etc., the Nigod Jeev, all should experience the inner bliss. But they don't, because they have not attained the purest state of the soul. So what is moksha? Nija Shuddhata. You don't need to think. When you have Atma Siddhi, you don't need to think. So what is moksha? Not a place, but a state of the soul. Which type of state? Purest, indestructible state of the soul. Completely pure. So, if we recollect the verse 113, what was it? Keval nija svabhavanu akhanda varte gnan. What did the Guru say? Ke when uninterrupted awareness of the soul exists, one attains omniscience. Kevala nija svabhav akhanda varte gnan. And then moksha will, liberation will necessarily follow. So I can call this state moksha. Deha chata nirvan. Deha chata nirvan. I was taught that deh nash thai pachi nirvan thai. But because liberation has to follow omniscience, Siddha Avastha has to follow Keval Gnani Avastha. So you can say that he is already Siddha. Because he is accomplished now. He has nothing more to do now. Though the Aghati karmas are there, he has nothing else to do. When there is uninterrupted awareness or abidance in the self. Correct? So it matches. It matches here. Moksha is a state of the soul. It's not a place in the universe. Moksha is the state of the soul. Which type of state? Uncovered, unblemished, purest state of the soul. So the second half is obvious now. Te pame te pant. The way by which you achieve this purest state is moksha marga, is the pant. This is moksha and this is the way to moksha. The means by which you attain the purest state, the way by which you attain, the efforts by which you attain the purest state is the marg, is the path, is the pant. Over. Moksha kayo nija shuddhata. Beautiful. I can go on and on. મને દિવસો આપો તો ખાલી આ મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા ઉપર રહસ્ય ખોલી શકો. મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધ, the purest state of the soul, the way you achieve it is the path of liberation. Over. The way by which you attain the pure state, devoid of impurities, devoid of karma, is the path of moksha. And the one and the only path of moksha is practicing the three jewels: Samyak Darshan, Samyak Gnan, Samyak Charita. The first sutra of Tattvartha Sutra. Samyak Darshan Gnan Charitani Moksha Marg. The one and the only way to attain is right faith, right knowledge, and right conduct. Over. Now the second line,
which needs no explanation. Samajavyo Sankshepama Sakalmar. Oh, the path is of the Nirgranth Bhagavan, the omniscient Sarvagna Bhagavan, the dispassionate Vitraga Bhagavan, or the disentangled, the Nirgrantha Bhagavan, the path of the Nirgranth Lords, which the Nirgranth Lords have expounded, was explained to me by my enlightened Guru. માર્ગ જેને બી પ્રકાશ્યો હોય મને તો તમે સમજાવ્યો છે, પરંતુ આ માર્ગ તમારા પોકેટમાંથી નથી, તમારા હાર્ટમાંથી નથી, તમારા હેડમાંથી નથી. સનાતન મોક્ષ માર્ગ જે નિર્ગ્રંથ ભગવાન પોતે રાગ દ્વેષ અજ્ઞાનની ગાંઠ તોડી, દે બ્રોક ધ નોટ્સને શું કહેવાય, અનટાઈ શું કહેવાય એને, ડિસએન્ટેંગલિઝમ. ચાલો નિર્ગ્રંથ સમજાઈ ગયું તો બસ છે. હા, ભગવાને, and as a result they attained omniscience, and then they showed the path to the whole world. Explained by my Guru. You want to know the art of my Guru? Art, concisely but completely. In brief, in short, આપણે કહેવાય આખું લાંબુ લાંબુ ડિસ્કશન કરીએ અને પછી કે ઇન શોર્ટ તમારે નથી આવવું ને. હા, મિયા બીબીમાં ઝઘડો થાય, મૂવીમાં જવું છે કે આજે હવે લાસ્ટ 2 સન્ડેથી તો જોઈએ છે તો હવે નથી જોવું. ઇન શોર્ટ તમારે નથી આવવું ને. ધીસ ઇઝ ઇન શોર્ટ. હા, ઇન શોર્ટ શું આખું લાંબુ ડિસ્કશન શું કરવા, આટલા મોટા મોટા ચોપડાઓ શું વાંચવા. ઇન શોર્ટ મોક્ષ એટલે નિજ શુદ્ધતાને, અને જે રીતે તમે શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરો એ મોક્ષ માર્ગને. બસ, આઈ અન્ડરસ્ટુડ એવરીથિંગ. સકલ માર્ગ સંક્ષેપમાં, these two words are wonderful, સંક્ષેપ and સકલ. It so happens કે when we have to make it very short, we don't say it completely. We need to explain it elaborately. We need more time. કે આટલું ફાસ્ટ નહીં થાય, મને કલાક આપો તો તમને આખું સમજાવ. હા, તમારી પાસે આર્ટ નથી, મારા ગુરુ પાસે છે. એક લાઈનમાં જે મોક્ષને મોક્ષ માર્ગ સમજાવી શકે કે જેમાં આપણે એમ લાગે કે આટલું લાંબુ કોને કર્યું. 108 થી 113, 108 કસાયની ઉપશાંતતા, 213 કેવલ જ્ઞાન. We didn't even need that much. But that time we thought it was so short, brief. હવે એનું પણ brief. See the worthiness of the disciple, how he has grasped it. See, I've been speaking since 1.5 hours, and tomorrow Rajuji will finish in 45 minutes. પછી હું બધાને પૂછું, એને બધું કીધેલું, એને એલેક્ઝાન્ડરનું બી કીધેલું, તો કે હા કીધેલું. મારી મમ્મીને પૂછું, મળવા જાઓ એ શી ઇઝ યોર ફેન. દીકરો તો હવે ઠીક છે, બોલ્યા કરે લાંબુ લાંબુ, તો કે રાજુનું તો મિસ કરાય જ નહીં એવી રીતે. હા, તો મેં કીધું પેલું પછી નહીં કીધું હોય, મોંમાં તિરાડ પડવી અને મોંનું જોર વધે, તો કે કીધું. હા કીધું. મેં તો અરે તો મારે શીખવું પડશે એની પાસે, શોર્ટ કેમ કરવાનું. એન્ડ કમ્પ્લીટ. સી, એક લાર્જ સાઇઝ પોર્ટ્રેટ હોય તમારું, લાર્જ, અને તમે એ જ ફોટો એક લોકેટમાં નાખો તો એક હાથ ઓછો હોય ને, એક પગ ઓછો હોય, એક આંખ ઓછી હોય, સકલ હોય, અને આટલા સંક્ષેપમાં. પોર્ટ્રેટ કરો તો 3, 4, 5 ફૂટ, 6 ફૂટ, 7 ફૂટ જેની જેવી હાઈટ. હા, કેટલું મોટું થાય. પણ એ જ ફોટોગ્રાફ લોકેટમાં નાખવું હોય તો અડધું ન હોય, અધૂરું ન હોય, કમ્પ્લીટ. સો કમ્પ્લીટ એન્ડ કન્સાઇઝ ઇઝ ધી અપૂર્વ વાણી પરમ શ્રુત સદગુરુ લક્ષણ. સો બેઝિકલી નિર્ગ્રંથનો માર્ગ concisely and completely shown. And what is it? How to attain Nija Shuddhata. And when you attain the purest state, you attain moksha. So
the disciple summarizes all the fundamental truths. He actually means whatever you said, I have experienced that. Whatever you said from verse, in connection with the dialogue, so from verse 45 to 118, everything summarized in, मतलब कि शिष्य तो और चतुर निकलो, गुरु करता भी, हाँ, એને કેટલી ગાથાઓની જરૂર પડી, આ જ કૃપા છે. Guru will always see to it કે શિષ્ય is one step ahead. આટલા બધા વર્સિસ ગુરુને લાગે શિષ્ય તો કમ્પ્લીટ કરી દીધું આટલામાં, એને ક્યાં ઈશ્વરની જરૂર પડે ને પ્રકૃતિની જરૂર પડે. વોટ આઈ એક્સપિરિયન્સ, સેડ ઇટ ઇન 2 verses, કરતા ભોગતા, everything, and still complete. This, how much he's absorbed his guru. You can see that? શબ્દો એ જ, એક્સપિરિયન્સ પોતાનું. आगम की भाषा, अनुभव की वाणी. भाषा आगम અને અનુભવનો ટચ. So the worthy disciple humbly acknowledges the benevolence of his Sadguru regarding the marvelous attainment of enlightenment. E upkar amap. E upkar amap. The last 3 words of this shibir. E upkar amap. This wonderful attainment, he is recalling it, recounting it, the benevolence of the Sadguru, and something arises in. कोई complain होई तो what arises in you? Anger. But when you try to recall all the upkar of a Sadguru, what arises in you? Gratitude. So now the humble disciple in 4 verses, 2 verses of gratitude and 2 verses of servitude. Dasa, dasa, servant chu tamar. I just want to serve you. Aaj A dehadi aaj So 2 verses of gratitude and 2 verses of servitude will be. Let's sing this verse again. मोक्ष कह्यो निज शुद्धता, ते पामे ते पंथ, समझाव्यो संक्षेप मां सकल मार्ग निर्ग्रंथ.